PowerPoint. Yes, okay, sige. So, try nga natin itong number. Lagyan ko ng numbering lang. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Sige, so, pwede kong tawagin dito. Sige, si Pantua. Pantua, pakisagot ng number 1. Ano ba siya? Statically determinate or unstable? Yun lang. Externally stable po, ma'am. Statically determinate, tsaka internally stable po. Okay. Statically Determinate po. Yes okay, po. So, for number 1, tama ba? Number of bars, 15? Yes po, ma'am. Number of reactions, 3. Okay. Sa 2. 3. Okay. And the number of joints, 9. Tama. And then B plus R is 18. And then 2J is 18. So with that, B plus R is equal to 2J. Therefore, yung ating structure ay statically determinate. And then, by inspection, the truss is internally and externally stable. Okay? So, externally stable, bakit? Bakit siya externally stable? Hindi po siya collinear, ma'am. Okay, hindi concurrent. Okay, so hindi concurrent yung reactions plus hindi sila parallel. Okay, and then internally stable kasi lahat ng joints naka-join naman. So lahat mayroong connections. Okay, though itong part na to, bakit ito ma'am, wala naman tong connection, paano natin nasabi na internally stable siya? Kasi baka mamaya magtaka kayo, parang hindi naman lahat ng joints magkakadugtong, tama ba? Hindi naman sila lahat magkakadugtong actually. Pero paano natin masasabi na internally stable? Upon checking, yes, pwede siyang internally stable. Now, another way to know kung internally stable ba siya, aside from kung nagdaduda kayo, no, kung nagda-doubt kayo na hindi kasi ito, hindi naman siya connected dito. Baka possible na mag-collapse yung structure natin. So, kailangan pa ba natin ng additional reinforcement dito or dito? So, kailangan pa ba natin gawin yun or okay lang kahit na wala na kasi magiging stable naman siya. So, another way to know kung internally stable ba siya is by by formula. Okay, so, parang ganito yung ginagawa natin na meron tayong comparison kung statically determinate ba siya, indeterminate, or stable. So, yung formula na yun is by using the number of bars and then yung joints natin. Okay? So, ito, isang way din to, isang method sa pag-determine ng internally, kung internally stable siya. So, yung B, kapag ka daw greater than or equal sa 2J minus 3, then yung ating structure ay internally stable. Now, kapag mas madami yung joints natin, 2J minus 3, then dito natin siya masasabi na internally unstable. Okay? So, check nga natin. So, we have here yung B natin, 15. Yung 2J natin, 18. So, 18 minus 3. So, 15 equal, therefore, internally stable siya. Okay? Nasundan ba? Okay, sige. Next, pakisagot ng itong problem 2. Ito ba yung pangalawa kong nilagay? Sige, pakisagot, Cuerdo. Internally unstable. Internally unstable. Sige, check natin. So, we have here, number of bars, 12. Pakicheck kung tama yung nakalagay. Tama ba, 12? Yes po. Okay. Number of reactions, 3. Okay.
Number of joints, tama ba na 8? 1, 2, Yes 3, po, 4, ma'am. 5, 6, 7, 8. Okay. So B plus R is 15, 2J is 16. So since yung 2J natin is greater than or yung B plus R natin ay less than 2J, therefore yung structure natin ay unstable. Okay, now, i-check natin saan siya nag-unstable. External ba or sa internal? Okay, so ganun yung pag-check natin. Nag-unstable siya saan? Sa external ba or sa internal? Now, i-check natin yung external. Saan tayo mag-check kung external? Sa support reactions. Yung ating support reactions ba ay parallel? Hindi. Yung ating support reactions ba ay concurrent? Hindi rin. So, ibig sabihin, externally, stable tayo. Now, i-check natin, lahat naman ng joints, tama ba, ay connected sa isa't isa. Except for this one. Tama ba? Pero, ibig sabihin ba nun ay unstable na siya kapag kakulang sa isang member? Tulad ng kaninang figure natin, hindi naman lahat ng joints connected sa isa't isa, pero internally stable siya. Pero sige, i-check natin dito. Ano yung B natin? We have 12. Yung 2J natin, 16. 16 minus 3. So, 12 is less than 13, tama ba? So, therefore, yung B natin ay less than 2J minus 3. Therefore, internally, unstable yung ating structure. Ibig sabihin, kulang pa tayo ng isang member. So, kung dinagdagan pala natin to ng isa pa, hindi pala, or magi-stable na yung structure natin. Tama ba? Kunwari lang, dinagdagan natin ng isang member. So, ilan na yung members natin? So, plus 1. So, magiging 13 to. So, kung 13 yan, hindi naman magbabago yung number of joints, no? Same pa rin naman. So, 13 is equal to 13. Doon natin masasabi na internally, stable na yung ating structure. Okay, nasundan ba? Hindi lahat, no? Like, kunwari, ito kulang to ng isang member kasi yung isang joint dito dapat nakakonect pa. Baka kasi OA na yon, tama ba? So, dahil OA na yon, kahit naman wala yon, magiging stable pa rin yung structure natin. Dito naman sa pangalawa nating figure, same case dun sa una, hindi lahat ng joints may member. Pero yun nga, anong nangyari, kinulang tayo ng isang member kaya possible na mag-collapse yung structure natin. So, by inspection, yung truss natin ay externally stable, okay siya, pero internally unstable siya. Okay? Sige. Next. Ay, ano ba yan? May sagot na. Okay. So, sa pangatlo, paki-double check, tama ba? Number of bars natin ay 13, and the number of reactions natin ay 3, number of joints 8. So, we have here yung B plus R natin ay equal sa 2J kasi 16 is equal to 2J. Therefore, yung truss natin ay statically determinate. And by inspection, the truss is internally and externally stable. Okay? So, ulitin natin, no? Kapag sinabi nating statically determinate, kaya siyang masolve ng 3 equations of equilibrium. Summation forces along x, along y, and summation moment. Okay? Now, kapag statically indeterminate, hindi siya basta-basta masasolve lang ng 3 equations of equilibrium natin. Okay? So, kahit anong pilit natin na mag-summation forces along x, along y, and summation moment, magkukulang tayo ng equations. Depende kung ilang degree siya nag-indeterminate. Okay? So, yun. Double check niyo palagi yung structure niyo kung determinate ba siya. Kung determinate, okay, sige, mag-proceed kayo sa summation forces along x, y, and summation moment. Pero kung indeterminate yan, kahit anong solve natin, hindi siya mapapalabas agad-agad. Okay? So, next. Wait, baka may sagot ulit yung 1, 2, 3. Okay. One, two, three.
Okay, and then dito sa pangatlo, parang same figure, no? Pero hindi. So, sa pangatlo, or sa next figure natin, we have there, yung number of bars natin ay 8, number of reactions ay 4, tama ba? Kasi dalawang hinge, okay? And then, number of joints, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? So, B plus R ay 12, yung 2J natin ay 12. So, yung B plus R ay equal sa 2J, therefore, statically determinate siya. And by inspection, the truss is internally and externally stable. Okay? So, dito sa next figure natin, anong sagot natin matunog? Ano po siya, ma'am? Unstable po. Internally unstable. Internally. Okay. So, sige, double check natin. We have the number of bars, 10, tama ba? Yes, okay. And the number of reactions, 3, tama. Hinge at saka roller. And the number of joints, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, B plus R natin ay 13. Tama ba? 10 plus 3. Okay. And then 2J natin is 14. Therefore, yung B plus R natin ay less than 2J. Yung structure natin ay unstable. Now, i-check natin saan siya nag-unstable. External ba or internal? External, hindi naman concurrent and hindi naman parallel yung support reactions. So, externally stable siya. Next, check natin kung internally stable siya. So, kung makikita nyo, okay naman yung joints niya. Tama ba? Though meron dito isa, no? Siguro kung naglagay pa tayo ng isa dito, magiging stable kaya yung ating structure? Possible. No? So, i-check natin. B plus R or B natin ay 10. And then 2J natin is 7 times 2 minus 3. So, 10, 14, 11. So, 10 is less than 11. Or yung B natin ay less than 2J minus 3. Therefore, internally unstable. Okay, so anong mare-recommend natin or masasuggest natin? So siguro kung yung structure na to ay mag-add pa tayo ng isang member dito, yung structure natin ay magiging internally stable na siya. Okay? Sige. So by inspection, the truss is externally stable and internally unstable. Okay, and then next, ito agad. Sige. So, number of bars, tama ba? 21. Tama ba yung bilang ko? Yes. Yes, okay. Number of reactions, 3. Okay. And the number of joints, 12. Tama ba? Yes po, ma'am. Yes, okay. So, B plus R is 24. 2J is 24. So, equal silang dalawa. Statically determinate yung ating structure. And by inspection, the truss is internally and externally stable. Hindi concurrent, hindi parallel. Okay, externally stable. And then lahat ng joints natin ay magkaka-connect. So, okay yan. Internally stable siya. So, check natin kung tama nga, no? 21. And then 2J, so 12 times 2. Okay, minus 3. So, we have 21 is equal to 21. So, internally stable nga siya. Okay, so ito ba yung last problem ko? Yes. Okay, so question. Ma'am, may Ma'am, tanong po. yung sa number Yung number 4 four. po. Oh, yan, tama. Number 4 po. Ay, sorry, ano yung 4? Yung sa internally stable po, hindi po ba unstable yun, ma'am? Kasi po, 8 is less than to 9. Ay, wait, sorry. Nasa ano yun? Number 4. Ano yung number 4? Wait lang. Okay, ito. 2, 3, 4. Okay. Number 4, sorry. Ito ba? Hindi. Yan po, ma'am. Ayan po. Yan, okay, sige. So ano yun? Internally unstable siya? Ang Yes, sabi po, ma'am. Yes, okay, sige. So internally unstable, bakit? Kasi we have B is 8,
And then 2J natin is 2 times 6 minus 3. So 8 is 12 minus 3, 9. 8 is less than 9, therefore, yes, tama kayo. Yung ating structure ay internally unstable. Tama yung bars natin, no? Tama naman yung number of joints. Okay. So, ibig sabihin, kulang pa Ma'am, question lang po. natin. Yes. Galing po ma'am yung 3, di ba ma'am sa sa R? Yung 3 po ma'am is R. Dalawang hinge po. Sorry. Galing po ma'am yung negative 3 po sa R po ma'am. Yung number of reactions po. Eto? Yes po. No. Wait. Nag-echo. So hindi po ma'am mababago yan kahit dalawang hinge. Tapos hindi roller yung isa. Oo, kasi ito yung binigay na equations ng reference. Na ito yung formula na ginagamit nila para mag-identify kung internally stable or unstable siya. Okay po ma'am. Thank you po. Okay, sige. Ma'am, So, ibig sabihin ko, mukha siyang stable eh. Yes. Yung dun po naman sa number 1 po, tanong lang po dun sa about po dun sa members. Basta po ba may pin po ma'am, kahit nag-iisa lang po siyang bar, dalawa na po yung consider na po siya as dalawang member. Ganun. Wait. Nasaan ba yun? Ito ba yun? Opo. Ito ba yun? Yes. Yung one? Yes. Opo. Alin dito? Ayun po ma'am, yung sa gitna po, dalawang bali po ba Ito? basta po ba may pin, dalawang member na po yung nag-iisang bar na buo? Consider na Yes, Kasi parang ang nangyayari dyan, dahil nga siya may pin, parang butas yan eh. So, ibig sabihin na hati na sa dalawang part yung member na to. Okay po, thank you. So, possible na mag-collapse to, possible din na mag-collapse to. Okay, question? So, yung kasi, yung 2J minus 3, nakita ko lang dun sa isang reference na, yun nga, ginagamit nila sa pag-identify ng kung internally stable or unstable siya. Regardless of the, regardless of the reactions, support reactions. Pero yung kanina mukha siyang, stable ah. Anyways, pero externally okay siya. So, yun. Maglalagay lang tayo. Additional reinforcement lang siguro dun sa ating truss. Okay. Question. So far, medyo maliwanag na ba itong topic na to? Okay naman na. Okay, Yes, sige. So, proceed tayo. Wait lang, class. Okay. Nakikita niyo na ba yung slide ko for virtual work? Yes, okay, sige. So, next topic natin is the virtual work. So, virtual work for trusses. So, we can use the method of virtual work to determine the displacement of a truss joint when the truss is subjected to an external loading. So, each of these situations will now be discussed. So, we have here this equation. 1, big sabihin nito ay 1 unit. 1 times itong delta na to is for the deflection, is equal to the summation of capital N, small n, and then L all over E. So itong N na to, ito yung ating external load na in-apply dun sa truss. And then yung maliit na N, ito yung, ang tawag dito? Ito yung force or actual force dun sa member natin due to
the unit load. Okay? So, actually, itong malaking N and itong maliit na N, parehas silang actual force dun sa member na yon. Per member to And then ito, yung L naman is the length of the member dun sa truss. And then yung AE, yung A, ito yung cross-sectional area ng member. And then yung E, ito yung modulus of elasticity ng member. So halimbawa, hinahanap natin, ano kaya yung magiging displacement dun sa joint na yon. So, ang mangyayari, maglalagay tayo, or kukunin muna natin yung kanyang real loads. Okay? And then, after natin ma-identify yung real loads, next naman is tatanggalin lahat ng external load dun sa truss and then mag-a-apply ng unit load. Unit load, ibig sabihin 1 unit lang. Isa lang. So, unit load dun sa hinahanapan nating displacement sa specific point or sa specific joint dun sa truss. Kasi halimbawa, displacement sa point C. So, ang gagawin natin, lahat muna real loads and then after nun, papasok yung ating unit load. Okay, so ang mangyayari dyan, kasi virtual work kasi parang nagkakaroon tayo ng imaginary truss. Na halimbawa, ito, pag-apply tayo ng unit load dito, ano kayang possible na maging displacement niya? Displacement per unit. Okay, so, ayan, ito yung sinasabi ko. So, yung point na to, so subjected siya sa loads, external load. Okay, now, kapag in-apply natin yung load na yan, syempre yung imagination natin, gumagana na naman. So, paano kaya magko-collapse tong truss na to? So, yung nakikita yung dotted lines na yan, yan yung possible na maging projection ng pag-collapse ng structure natin. Okay, now, halimbawa lang, no, hanapin natin yung displacement dun sa point na to. Sabi niya ay point B daw. Okay. So, hanapin natin yung displacement sa point B. So, ang mangyayari dyan, after natin mahanap lahat ng real loads, next is mag-a-apply tayo ng unit load dun sa point nung hinahanapan natin. Okay? So, yan. Yung N dyan, ito yung actual force per member. So, ito ay, pag ganito yung reaction niya, and then sabihin natin, ito ay may member AC. Okay, member AC. So, ito ay pag ganito, tama ba? And then kapag sa point A ka, ganito yung reaction ng AC. Pero kapag nasa point C ka, ganito yung kanyang reaction. Okay, kapag compression siya. Hindi pwedeng pagdating dito sa point C, naging tensile si AC. Gets? So, kapag compression siya, compression lang. Okay? Sige, so procedure for analysis. So first is the virtual force, yung maliit na N. So place the unit load on the truss at the joint where the desired displacement is to be determined. The load should be in the same direction as the specified displacement. Okay, so with the unit load and all the real loads removed from the truss, use the method of joints or the method of section. So, I guess naalala nyo pa yung method of joints and method of sections. Tama ba? Yes, okay. Calculate the internal end force in each truss member. So, assume that tensile forces are positive and compressive forces are negative. So, take note nyo to, no? Kapag yung force member natin ay tensile force, lagyan nyo agad ng T. Ibig sabihin, tensile siya, positive yon. Kapag compressive force naman yung ating force member, lagyan nyo agad ng C para ma-indicate nyo lang na compressive siya and then lagyan nyo lang negative sign. Okay, so yun yung kanyang rules pagdating sa virtual force or virtual work. Okay, and the next is the real force. Ito yung malaking N or capital N. So, use the method of sections or method of joints to determine the N force in each member. So, ito, sa real force naman, madali siyang ma-identify. Actually, same with the virtual force. Same process lang naman sila. Parehas kayong dadaan sa method of joints or method of section. Pero ako, mas prefer ko yung method of joints. Though matrabaho lang siya talaga. Kasi ang kailangan mo, force member ng lahat ng members dun sa truss. Okay?
Next is the virtual work equation. Yun yung kanina yung pinakita ko na 1 unit times the deflection or delta is equal to virtual force times the real force times the length all over the AE. Okay, sige. So, yun lang yung parang pinaka concept or theory ng virtual work. So, try na nating isolve using this first sample problem. Okay, so determine the vertical displacement of joint C. Nasaan yung joint C? Ito. Of the steel truss shown. So the cross-sectional area of each member is 0.5 inch square. Ibig sabihin kapag kinat mo to, pag tinignan mo yung cross-section niya, ang kanyang area ay 0.5 inch square. Lahat sila. Okay? Unless naka-specified na iba ang area ni AE or AF rather, kay FE, kay EC. Okay? Pero since pare-parehas lang naman, wala tayong problema. Okay, and then E is same sa lahat ng types, no? 29 times 10 raised to 3 KSI. So kapag sinabing KSI, ito ay kips per square inch. So kapag sinabing kips, ito ay kilo pounds or 1,000 pounds. Okay? Sige. So, solve natin siguro by method of joints. Sige, paki-compute muna ng reactions natin sa RA at saka sa RD. Four po, ma'am. 4 yung alin? Dalawa po. Dalawa po. Parehas. Okay, sige. 4 and then 4. Okay. Hinge to, no? So, meron ba tayong horizontal reaction? Wala. Wala po. Wala. Okay. So, 0. Okay, so, tanggalin ko na, no, para hindi tayo malito. Okay? So, start tayo sa joint A. Okay, so ano yung forces na meron tayo? We have the RA and then AF and then AB. AB. Tama ba? And then, anong slope nito or ano yung angle nito? 10 tapos 10, edi 45 to. Tama ba? 45 degree. Yes po, ma'am. Okay, sige. So, kailangan natin mahanap si force AF at saka si force AB. Okay, so, summation forces tayo. Summation forces along Y muna is equal to 0. So, we have RA minus AF sine 45 is equal to 0. Therefore, RA is equal to AF sine 45. Okay? And then, yung RA natin ay equal sa 4. Sige, pakisalpak. Anong value ng AF natin? 4 square root of 2 po. 4 square root of 2 po. 2. Okay? So, that is
compression. Okay. Next, summation forces. Dito ko na lang Summation forces along x is equal to 0. We have AB is equal to AF cosine 45. Sige, kasi pakihanap anong value ng AB. 4 po. 4. Okay? And then that is tensile. Okay, next. Okay tayo sa joint A. Next natin, joint F siguro, no? Kasi kapag sa joint B, tama ba? Tatlo yung ano, no? Ito, tsaka ito. So, mahirapan tayo sa joint B. So, punta tayo sa joint F kasi konti lang yung need natin. Dalawa lang ito, tsaka ito. Okay, so at joint F, we have joint F. So, we have here AF. Yung AF natin ay compressive. So, dapat papunta siya lagi dun sa point. Okay? AF. And then, we have EF. EF. And then, we also have yung BF. Okay? So, we have here, ano yung known natin? AF, tama ba? Unknown yung EF at saka BF. So, unahin natin si AF sine, nag-shortcut na ako pero sa ilagay ko lang. Summation forces along y is equal to 0. We have AF sine 45 is equal to BF. Tama ba? BF. Okay. Sige, paki-compute anong value ng BF. 4. Ilan? Po, tension. 4. Okay. 4 tension. And then summation forces along x is equal to 0. We have AF cosine 45 is equal to AF cosine 45 is equal to EF. Anong value ng EF natin? 4 din. 4 po. Compression. 4 din. 4. 4 din yung EF. Yes po. Compression. Okay. Compression. Okay. Next, at joint, pwede na tayo sa B, no? Kasi nabawasan na natin yung unknown. So, at joint B, we have there AB. Ano yung AB? Tension. So, palayo. AB. And then, we have BF. Yung BF ay tensile din, palayo. We also have BE. Sige, ipalayo na rin natin yung BE. And then, BC. Yung BC ay, sige, ipalayo na rin natin. Okay. So, hindi pala pwedeng palayo yung BE. Dapat papunta siya sa point natin. Tama ba? Kasi kapag palayo siya, kapag nag-summation forces tayo, parehas silang pataas. Gets? So, kaya ang ginawa natin ay papunta or pababa siya. Okay? Sige. So, alam natin yung AB. Okay? Meron tayong BF. Okay? So, unahin natin si kahit sino. So, summation forces along x is equal to 0. Kapag along x, hindi pwede. Tama ba? Kasi, dalawa yung unknown. Sige. So, dapat nag-y pala tayo. Okay. So, summation forces along y is equal to 0. So, we have BF is equal to BE sine 45. Okay? So, hindi ko tinuloy yung summation forces along x. Bakit? Kasi, kahit alam ko naman si AB, meron pang dalawang unknown na mga kasama dun sa equation, si BC at saka si
BE kaya di ko siya tinuloy. Kaya nag-summation forces along Y na lang muna tayo. Okay, so summation forces along Y is equal to 0. Pag-compute, anong value ni BE? 0. 4 square root of 2. Or square BE, root to compression. 4 square root of 2 2 po. po. Okay, Compression. 4 square root of 2 compression. Okay, and then summation forces along X is equal to 0. We have BC. BC is equal to BE cosine 45 minus, yes? Ay, sorry. Ano yung force sa ilalim? Ay, okay. Thank you. Dapat kasama pa din. Okay. Sige. Wait lang. Ano yan? Sige. Pwede paki-compute saglit nung ano. Wait lang. Yeah. Paki-compute saglit nung lahat ng force member and then indicate nyo kung compression, compressive or tensile sila. And then, sige, i-check natin later Meron kasi Hello? Nasolve nyo na yung BE natin? Tama ba? BE. 4. Yes, okay, sige. So, ano nga yung kulang kanina? Ito, no? Yung 4 dun sa joint B. Okay, sige. So, kulang yung ating equation dito, no? So, we have BF is equal to BE sine 45 plus, pababa din kasi yung 4, no? Same with BE. So, plus 4. Sige, paki-compute. Anong value nito? 0 po. 0 po, ma'am. 0. Okay. 0. Okay. Okay, so 0. Okay, sige, next. Summation forces along X is equal to 0. So we have BC pakanan, and then isa lang naman, no, yung pakaliwa. BE cosine 45, and then AB. Tama ba? Yes. Yes. So, anong value ng BC natin? 4 po. Sorry, ilan? 4? 4 po. 4, okay. So, 4. Ano siya? BC. Tensile, okay. Tensile, okay, sige. Pakisulat lahat ng values ng ating force member. Okay, sige. Kung nasulat nyo na, sige, proceed tayo sa joint. Anong joint na tayo? Joint E? Joint C. Joint C tayo kasi konti lang yung ano natin, unknown. Sige. Nakopya nyo na ba to? Yung values nito, ito, BF, EF, BE, BC. So, ilan na yung nasolve natin? Wait lang So, we have AB, ito, AF, ito, BF, BF, ito, EF, ito, BE, ito, and then BC, ito. So, 1, 2, 3, tatlo na lang yung kailangan natin. Sige, sa joint C tayo. At joint C. So, we have meron tayong pababa, 4. And then, ano nga yung BC natin kanina? Tensile. So, palayo. BC. We also have CD. Siyempre, ilalayo na rin natin to. CD and then CE. Ilalayo na rin natin yung CE. Okay? So, we have summation forces along Y is equal to 0. We have CE is equal to 4 tensile. Okay, and then summation forces along X. Forces along X is equal to 0. We have CD
is equal to BC. Therefore, CD is equal to, anong value ng BC natin? That is 4. 4 tensile. Okay, sige. Paki-check, tama ba yung values natin? Yes? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, so we have CE and CD. Next, isa na lang, no? So, doon na tayo sa joint D. So, sa joint D, meron tayo reaction sa roller. And then, CD, yung CD natin ay palayo. CD. And then, yung DE natin ay paganto. DE. Okay? So, papunta siya sa point D kasi para kapag nag-summation forces tayo, hindi siya mag-negative. Okay? So, we have summation forces along Y is equal to 0. We have RD is equal to DE sine 45. Okay, so ito ay 4. So, we have DE is equal to ilan? 4 square root, ma'am. 4 square root of 2. Tama? Yes po. Okay, and then compressive. So, meron na tayong CE, CD, and DE. Okay? So, sulat niya lang yung values na yan, no? Okay, and then next natin ay, nasaan? Yun. Next natin, mag-a-apply tayo ngayon ng unit load dito sa point C. Kasi yun yung pinapahanap niya. So, 1 unit load. Okay? So, same pa rin naman to. Tigta 10 feet, tigta 10 feet. Okay? So, anong reactions natin ngayon dito? Mag-ano to eh, decimal atin ito. So, i-fraction na lang natin. Ano yung 2/3. value natin sa RA? RA, 2/3, 1/3. 1/3. 1/3 po yung RA, 2/3 po yung Okay. R. 2/3 to, okay? RA, RD. Okay. So, next, after natin mahanap or ma-determine yung support reactions natin, mag-joints na tayo. So, start tayo sa joint A. Okay, so we have RA and then AF. AF natin, papunta sa point. AF and then yung AB natin ay palayo. AB. Okay, so summation forces along Y is equal to 0. We have RA is equal to AF sine 45. Sige, paki-compute. Anong value ng AF natin? Square root of 2/3. Square root of 2 over 3. Square root of 2 over 3. Okay? And then summation forces along X is equal to 0. We have AB. AB is equal to AF cosine 45. Okay? So we have AB is equal to, ilan to? 1/3. 1/3. Okay. Okay, so we have AF, AB. Next, at joint F. So sa joint F natin, ang nakakonect dyan si AF, AF compressive. And then we have BF. BF natin, ipababa natin. BF. And then we have EF. Yung EF natin ay pa-compressive. EF. Okay, so we have summation forces. Ano yung known natin dito? AF, tama. So we have summation forces along X is equal to 0. We have EF is equal to AF cosine 45. Okay, so pag-compute, anong value ng EF? 1/3. 1/3.
Okay, 1/3. Wait, di ko nalagyan. Yung AF natin ay compressive. Yung AB natin ay tensile. EF ay compressive. Okay, next, summation forces along Y is equal to 0. We have AF sine 45 is equal to BF. Okay, paki-compute anong value ng BF. 1/3. 1/3. Okay, 1/3 tensile. Okay, so we have BF and EF. Next, at joint B, okay, we have at joint B, ano yung nakakonect? AB, tensile, and then BF, tensile din, and then BC, yung BC natin, sige palayo natin, BC, and then BE. Yung BE natin ay pababa para mag equilibrium. BE. Okay? So we have summation forces along X. Pag nag-along X tayo, we have, ang known lang natin dito ay AB tsaka BF. AB at saka BF. So kapag nag-summation forces along X tayo, anong si BE, anong si BC, so hindi pwede. Along Y muna tayo. Okay, so we have BF is equal to BE sine 45. Okay, so paki-compute anong value ng BE. Square root of 2/3. Sorry, ilan? Square root of? 2/3. Square root of 2/3. Okay. BEI compression. Okay, and then summation forces along X is equal to 0. We have BC, pakanan, is equal to lahat ng pakaliwa, AB plus BE cosine 45. Okay, paki-compute anong value ng BC. 2/3. Sorry, ilan? 2/3. 2/3. 2/3. Okay. 2/3 ang BC ay palayo. Tensile. Okay? Sige, paki-kopya. Lahat ng values natin, AF, AB, EF, BF, BE, and BC. BE, BC. So, tatlo na lang. So, dun tayo sa joint C. At joint C may 1 unit load dito, no? So, we have yung 1 unit load, joint C. Okay? And then we also have yung BC natin. Ano yung BC natin? Tensile. BC. And then yung CE natin, palayo na rin. CE, and then same with CD. CD. Okay? So, alam natin yung value ni BC. Unknown C, CE at CD. Okay, so unahin natin yung summation forces along X is equal to 0. We have BC is equal to CD. Kasi silang dalawa lang naman yung horizontal forces natin. Value ng BC natin ay 2/3. Therefore, CD is equal to 2/3 tensile. Okay? And then summation forces along Y is equal to 0. We have CE is equal to 1 tensile. Okay? And then last, at joint D. So we have sa joint D, dyan nakakabit yung RD. Yung RD natin ay 2/3. And then, dyan nakakabit si CD na tensile. CD. And then,
Dito rin nakakabit si DE. Si DE ay i-compression na natin or pababa. DE para mag-equilibrium dun sa RD na pataas. Okay, so we have summation forces along Y is equal to 0. We have RD is equal to DE sine 45. Therefore, yung DE natin ay equal sa ilan to? 2 square root of 2 over 3. 2 square root of 2 over 3. Ganito ba? Yes po, ma'am. Okay. Compression. Okay, so hindi na tayo mag-summation forces along X kasi alam naman na natin si CD. Pero kung meron kayong trust issue, sige, i-compute natin. Baka malay natin, iba yung value ni CD pagdating dito. Okay, so we have CD is equal to DE cosine 45. Sige, paki-compute anong value ni CD. 2/3. 2/3 pa rin. Okay, 2/3 tensile. Same pa rin siya dito. Okay, sige. So, okay na lahat. Nakuha na natin lahat ng values. Tama ba? Or may nakalimutan pa tayo? Okay naman na, no? Tama ba? Okay na po. Okay na. Okay, next is, okay, dito. Lalagay natin dito lahat nung nakuha nating values. So, start tayo dun sa real loads. Member AB. Ano yung member AB natin? 4. Tama ba? Yes po. Yes po, ma'am. Okay, 4 tensile siya, no? So, lagay natin dito plus. And then, member BC, 4 din siya. Yes po. Yes po. Okay. Member CD, ano yung member CD natin? 4 din po. 4 din. Tensile. Tensile, okay. DE, 4 square root of 2 po. okay, 4 square root of 2. Ano to? Tensile din? Compression po. Compressive, okay. Next, yung FE or EF, we have, Negative 4 4. compressive po. okay, 4 compressive, okay. Next, EB or BE, 0 po. 0. okay, 0. Next, BF, 4 tensile po. 4. Positive 4. 4 positive, okay. Next, AF, 4 square root of 2 po. 4 square root of Compressive. 2. Ano yung AF? Compressive, okay. And then last, CE, 4. Negative po. 4 po. 4 tensile, Yes. Pas- Yes po. tensile, okay. Okay na tayo sa real loads. Next is yung virtual loads natin due to unit load. AB natin, ilan? 1/3 tensile. 1/3 tensile, okay. Next, BC, 2/3 tensile po. 3rd tensile, okay. Next, CD, 2/3 tensile po. okay, 2/3 tensile. Next, DE, 2 square root of 2 over 3. 2 square root of 2 over 3 Compressive. tensile, compressive. Okay. Next, FE, Negative 1/3 po. 1/3 1/3 compressive. compressive. Okay. Next, EB, Square root of 2 over 3 compressive. square root of 2 over 3 compressive. Okay. Next, BF, 1/3 tensile po. okay, 1/3 tensile. Okay. Next, AF, Square root of 2 2 over 3 3 compressive po. compressive. Okay. And then last, CE, 1. 1 po. tensile. Okay. Next, we have the length. Length ng member AB natin, 10. BC, 10. CD, 10. DE, 10 square root of 2. Tama ba? Kasi 45 din. DE. Ito. Tama ba? 10 square root of 2. Yes po. Yes po. Okay, Yes thank po, you. ma'am. We have EF, 10.
And then BE, ito yung BE. So, 10 square root of 2 din. And then BF, ito, 10. AF, 10 square root of 2. CE, 10. Okay? Paki-double check, tama lahat ng values. Yes po, ma'am. Yes po. Okay, next, ito, product nung tatlo. Okay, sige, paki-compute anong product dun sa AB. 40/3 po. 40/3. Okay, next. 80/3 po. 80/3. Okay, next. 80/3 po ulit. Okay, next. Pag di kaya ng fraction, pwedeng decimal point na lang. Positive. 255.78. Sorry, ilan? 200? Yes po, ma'am. 200? Hindi po, ma'am. Wait lang. Ay, okay. 75.42. 75.42. Okay. Next. 40. 40/3 po. 40/3. And then ito 0. Tama ba? And then Yes po. BF. 40. 40/3. 40/3. Okay. Next. 75.42. 75.42. Hindi ko alam, ma'am. Hindi po pala. Ay, hindi 80 square root of 2/3 po. 80 square root of 2/3. Okay, next. Ito 40 po. 40. Okay. So, meron na tayong yung pang-apat na column ay 1, 2, 3, 4, pang-limang column. Yung product nung tatlo. Next is yung formula natin, which is equal to 1 unit times the delta is equal to the summation of N and L over A E. Okay. So, sa ibang reference, no, baka kasi malito kayo, ibang variables yung ginagamit nila. Okay lang din yun, walang problema. Minsan ganito yung formula nila. Delta is equal to the summation of P, U, L over A, E. Basta ang palatandaan nila dyan, pula parang ganon. So, P para sa real loads, U para sa unit load, L sa length. And then yun, same with AE. Actually, ito rin yung ginagamit ko dati. Minsan may ibang reference na ganito naman yung formula nila. 1 delta is equal to summation ng S, U, L over AE. Sulae, parang ganyan din. So, same pa rin naman, real loads, unit load, and then yung length. So, regardless kung anong variable yung gamitin, actually, mas prefer ko nga to. Kasi mas madaling tandaan yung P kasi yun yung kadalasang nilalagay sa mga figures. Load P, and so on. And then U stands for the unit load. Force member due to unit load. Okay? So, proceed tayo. Delta at C, lagay ko na, no? Is equal to, yung summation, paki-compute, summation ng lahat ng to, ilan to? 246.47 po. 246.47. 47 po. Okay. 47. Anong unit natin dito? Keeps fit. Keeps po, ma'am. Keeps lang. Yes. Inch. Times fit. Keeps ano to? Feet? Yes. Okay. Keeps lang or keeps square? Keep squared feet po, ma'am. Okay, keeps square feet. K, and then feet. Okay? And then, divided by yung area natin, which is 0.5. 0.5 square inch. Okay? And then times yung ating E, we have 29 times 10,
raised to 3 KSI. Kips per square inch. Okay, so double check natin. Cancel yung inch, square inch, tama ba? And then cancel yung isang kips, may iwang isa dito. So ang kalalabasan nito ay in terms of kip feet, tama ba? Tama Yes ba? po, ma'am. Yes, okay. Pero dahil displacement yung hinahanap natin, dapat in terms of linear meter lang. Okay? So may eliminate si kip. Bakit? Kasi meron tayong 1 unit kip dito. Okay? So mga cancel yan. Ang may iwan ay feet na lang. Okay? Now, yung feet, masyado siyang malaking dimension or unit para malaman yung displacement. Tama ba? Kapag yes sir. Ayan. So, yung feet, masyado siyang malaki, no, para mag-determine ng displacement. So, kapag sinabi mong 1 foot na displacement, ang laki nun, tama ba? Parang katumbas niya yung isang ruler, yung 30 cm. So, parang ganun kalaking displacement, which is hindi siya recommended, no? So, kapag nagdi-determine tayo, actually pwede rin naman, no, in terms of feet, kaya lang ang kalalabasan nito ay siguro 0.00 something, which is hindi naman natin ma-appreciate yon. So, siguro mas ma-appreciate natin yung displacement kapag maliit yung ating unit of measurement. So, dito, lagay natin siguro in terms of inch na lang. Tama ba? Sige, pakicompute muna in terms of feet muna tayo. 0.070. 0.01. Sorry, 0.017. 0.070. 017 feet. Or, pwede to as is equal to times natin ng 12, tama ba? Para maging inches. Ilan to? 0.14 po. 0.4? 204 po. 200, wait, 0.2. Opo, 0.244. 0.204 inch. Okay? So, ito yung answer natin. So, the displacement at joint C is equal to, possible displacement at joint C is equal to 0.204. And gaano ba kalaki yung 0.204 na yan? Wala pang kalahating inch, tama ba? So, yun, at least, yun, masasabi nyo na sobrang liit ng displacement. Okay? So, nagets nyo ba yung process ng virtual work? Yes po. Yes, Yes, po, ma'am. okay. Now, question, ma'am, paano po pag iba-iba yung area nung kada member? Okay lang yan, walang problema. So, kung iba-iba yung area nila, siguro mas maganda mag-add ka dito ng additional column or area. Okay? Kaya lang naka-ano ka doon, naka-over. Iba-iba yung area kasi nila. So, dito kasi nagkataon na lahat ng member ay pare-parehas ng area at pare-parehas ng modulus of elasticity. So, kapag nangyari na lahat ng member, no, as in lahat, though medyo malabo mangyari yon. Pero yun, if ever lang, no, na magkakaiba yung area, so, part by part yan ang gagawin nyo. So, una, summation ng AB, member AB na N or P UL over AE plus for member BC, yung PUL over AE niya plus yung sa member CD and so on. So, isa-isa nyo silang kukomputin. Okay? So, yun. Question, concern, clarification. Pwede po ba maging negative yan, ma'am? Sorry, pwede ba maging? Negative. Alin yung negative? Yung change. Ay, yung displacement? Opo. Yes, pwede siyang maging negative. Actually, kasi minsan nasa nasa elastic curve natin. Minsan kapag nag-negative siya, ibig sabihin pababa. Or dito kasi dahil ang alam natin, basta kapag positive siya, pababa yung displacement niya dahil pababa yung loads. Now, kapag nangyari na nag-negative siya, so saan nangyari yun?
dito yung negative. Tama ba? Yung summation nung ating PUL over A. PUL. Tama ba? So, kung dito nag-negative sa PUL, so probably, yung displacement niya ay hindi pababa, pataas. Get? So, parang, paano ba to? Instead na pag ganito siya, deflection, pa-camber siya. Yung kabaliktaran ng deflection. Okay? So, yun. Possible yun. Pero, ay, sige. Pero kapag ka nag-negative siya, baka may mali sa equation nyo. Kasi alam nyo naman na imposible siyang mag-negative. Kasi ang assumption natin, pababa yung deflection. Yes, ano yung question mo? Paano po ma'am yung sa mga tulay po ma'am talaga, yung sa totoong buhay po? Yes. Ano po yun, parang yung deflection, ay yung displacement po ba, ma'am, pataas para po ma-counter yung mga loads na dadaan po, ganun po ba yun? O hindi? Okay. Yung sa mga tulay naman kasi, like kunwari, under kasi ng pre-stress design nyo. So kapag pre-stress design, commonly kasi sa mga bridge yon. Kapag sa pre-stress, nag-a-apply tayo ng load or pre-stressing load sa mga bridge. So ang nangyayari kasi kapag pre-stressing loads, meron silang pre-stressing tendon sa loob. Dito. Okay? So it's either post-tension or pre-tension yung ginagawa sa mga bridge. Ngayon, ang ginagawa kasi dyan, naglalagay sila ng tendons and then kapag binatak siya, yung beam natin ay yung beam dun sa may bridge. Ganito siya mangyayari. Okay? So, ganyan yung magiging behavior niya. Now, kapag na-applied or subjected na siya sa load, okay, so, unti-unti, slowly by surely yan, bababa siya ng bababa. So, ibang ibang aspect na yan. So, pagdadaanan niya yan sa pre-stressing loads. So, kapag pre-stressing, meron kasi tayong kinoconsider na yung load due to the pre-stressing tendons plus yung kanyang weight, MC over I, plus meron din kayong kinoconsider na other factor na MC over I din. So, plus minus. Depende kung paano in-apply yung load. Okay, so yun. Kadalasan dyan, pre-stressing yung ginagawa for bridge. Okay. Okay, maglala kasi dadaan tayo dyan. Okay, sige. Questions? Nagets ba yung concept, yung theory, so far, okay pa naman? Ano naman po, ma'am? Okay pa naman. Okay, sige. So, Yes po. yes, okay. So, yan. So, that is for your seat work for today. And then, seat work na hindi naman graded. Okay, so, it is more of a practice problem for you.